welcoming all of you all to Intellistudios India's first ever virtual production studio. So as you all must be knowing that first of all, thank you so much all of you for coming to the launch and live demo of Intellistudios. Before I move further about it, let me just talk about our company, that is DB Productions. So let me just brief you a little bit more about DB Production. So letting you all know that we are a techno-creative company with an experience of more than 25 years. With an experience of 25 years, we've done VFX for more than 100 plus Indian movies, 1,000 plus ad commercials, 40 plus Hollywood movies, including Harry Potter, Narnia, 300, and Underworld Awakening. We are co-innovation partners of Tata Consultancy Services, content partners of Intel, and also active member of Visual Effects Society USA. Not just that, but in the year 2012, we moved into niche technologies, AR, VR, and advanced projection techniques, and have developed various state-of-art applications and solutions. Our team has core expertise in rendering engines, including Unreal and Unity, and have developed various virtual reality and augmented reality applications. Not just that, but Virtual Production Studio is based on Unreal Engine, and we have mastered Unreal Engine for about a decade. Coming to our Intellistudio, as you all can see that it is 80 feet into 160 feet in dimension, plus it will be permanently 16 into 18 feet curved LED wall. That is the permanent LED wall that you will be seeing here. Apart from that, we are optomechanical camera tracking system. That is IntelliTrack is the heart of our visual production studios and developed for the first time in India by our own company. So as you know, IntelliTrack is done only by our company. That is the first time in India. We have come up with it. That is DB Productions. With IntelliTrack, the cinematographers can seamlessly work in our virtual production studios as they work in real set or world. So it's the same way that they're going to do it here. Not just that, our entire virtual production engine is based on Unreal Engine and easy to use workflow. Once again, we're delighted and feeling blessed to launch this Intellistudios right in front of all of you all, that is permanent virtual production studios in India. And I hereby now welcome Mr. Venkatakrishnan Alvar, our founding partner of DB Productions, to please come in front of you all. Right, so I hereby now welcome Mr. Ravi Shankar, partner of Intellistudios, to kindly come forward here and give a live demo to all of you. Hi all. First, ellarum vandadukku romba thanks. Nice to see you here. And to start with, Intellistudios, the first virtual production studio in the country, and we are happy and blessed to be here. அதுவும் நம்ம சென்னையில் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒன்று வரது நினைக்கும் போது we are very happy, and I'm sure it is going to change the way film is going to be made in the days to come, in the months to come, in the years to come. So very happy to be a part of this journey. So I'm going to give you a live demo of how Intellistudios is going to work. So before Abhi, so when you're ready, you can give me a cue and we can start. Okay, so before we go into the live demo, a small introduction about our company. I'm sure Bhavna did a good job, but I'll just tell you a little more. So DB Productions is actually a 25-year-old company. We started as a VFX company, and we have done like more than about 100 plus Tamil movies, and then we have done about 30 plus Hollywood movies, including Narnia, 300, Underworld Awakening, so on and so forth.
And 2012 we moved into niche technologies. That's when, you know, we started up with VR, AR, and a lot of advanced technologies. So we have actually a hang on Unreal Engine for more than about a decade, whereas, you know, that is the same engine which is being used in virtual production. So that's exactly, you know, what put us together. So one side, the film background, and the other side, the tech background, and third but not the least, the Unreal background. So all these three things together helped us to put this first virtual production studio in the country. So this is about it. And I'll just tell you a little briefing about, you know, where we are sitting. So the floor you're sitting is 80 by 160 feet in dimension, and it's got a permanent LED. So, you know, quite a few projects have already been done in India, but they're all, you know, project based. And we have a lot of advancement with respect to the technology, which I'm going to brief you shortly. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த LED wall வந்து 60 feet in width and 18 feet in height, and it's a permanent setup with a 2.5 degree curvature. And ஒரு virtual production studio அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த camera tracking தான் ஒரு heartனு சொல்லுவாங்க. So before telling you, you know, what we have, I'll just quickly tell you what is camera tracking. இப்போ வந்து ஒரு real world scenarioல வந்து இங்க வந்து பின்னாடி ஒரு backdrop இருக்கு, முன்னாடி வந்து உங்க சப்ஜெக்ட் இருக்காங்க, இங்க சினிமாட்டோகிராஃபர் இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து கேமராவை இப்படி மூவ் பண்ணும்போது that should, you know, the background, you know, field of view shifts. ஸோ இதை வந்துட்டு ரியல் வேர்ல்ட், இந்த virtual வேர்ல்டில் எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் virtual production studios heart, IntelliTrack, that is the camera tracking. So how is our camera tracking better than the rest of the ones, you know, which is being even used in the abroad? அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்க camera tracking works on a system called as optomechanical camera tracking system. So which means camera ஓட pan, tilt, zoom and XYZ axis ஓட position in real time எடுத்து virtual production engine கிட்ட கொடுத்துரும். So virtual production engine will change the backdrop in real time to achieve the parallax and the distortion. So this is achieved by IntelliTrack, and at this point in time I'm very, very happy to say IntelliTrack is also developed by our own company DB Productions, and we are the first in the country to develop a camera tracking system. So இது வரைக்கும் வந்து இது வெஸ்ட்ல தான் இருந்திருக்குது. So ஒரு இந்தியன் கம்பெனி வந்துட்டு ஒரு கேமரா ட்ராக்கிங் வந்துட்டு பண்ணது நம்ம தான் இருக்கணும். So thanks to COVID it helped us, give us a lot of time for a lot of R&D, and that's what is IntelliTrack to you. And finally, the last but not the least, virtual production engine Completa is based on Unreal. So ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி Unreal எங்களுக்கு வந்து almost ஒரு 10 years கிட்ட வந்துட்டு practice இருக்கிறதால we have mastered Unreal, and we are one among the very few in the country to have the kind of expertise we have. So now, இப்போ யூஸ் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, no, let's assume, you know, the storyboard is done. Storyboard முடிச்சிட்டாங்க. அந்த storyboard reference எங்க கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா, the film crew, we will be able to give them references of the 3D virtual backdrop what we have. So அதை அவங்க choose பண்ணிட்டாங்கன்னா, we have to do some optimization and bring it here. So once that is here, we are all set. Okay, so I'll tell you quick nice things about, you know, what we can do. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஏர்போர்ட் சீனாக இருக்கட்டும், ஒரு மிலிட்ரி சீனாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்துட்டு ரியல் வேர்ல்டில் எடுக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஃபிலிம் பீப்புளுக்கு. டு கெட் த ரெக்வயர்ட் பெர்மிஷன், டு டேக் த என்டையர் க்ரூ இன்சைட் த ஏர்போர்ட் அண்ட் ஆல் திஸ் ஸ்டஃப். இதுக்கு ரெண்டு ஒரு பெரிய விஷயம் எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செட்டு போட்டு பண்ணுவாங்க, விச் இஸ் லைக் எ ஹியூமங்கஸ் டைம் அண்ட் காஸ்ட் இன்வால்வ் ஸ்டஃப். பட் எங்களுதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் சீம்லெஸ்லி, யூ நோ, we can actually bring in all these sets in the virtual world and start the shooting right away. இப்போ வந்து டே ஸ்டார்ட் ஆகுது, மார்னிங் வந்து virtual productionல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, மிலிட்ரி பேஸில் ஒரு ஷூட் பண்ணிவிட்டு you want to change the location to a snowy mountain. இது வந்து டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து you have to again take your entire crew, go to the real location, இல்லைனா வந்து இன்னொரு செட்டுக்கு மூவ் ஆகணும், இந்த மாதிரியான விஷயம். நோ, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து multiple locations, multiple scenes can be shot in the same day. And you know, the flip what we require is only about, you know, 5 to 10 minutes. இப்போ நீங்கள் நான் இதை முடிச்சுட்டு ஒன்று பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா we'll go into the live demo. Bhavna, are you ready for the demo? Cool. Okay, so before I continue further, I'll talk back about more. So since they are ready for the demo, we'll just, you know, quickly have a look of what is happening. சரி வந்துட்டு அந்த 3D backdrop வந்து லைவா வந்துட்டு ரியாக்ட் பண்ணும். So that is what I was talking about. இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது, இங்கே we don't use any markers, sensors, nothing at all. So அதனால வந்துட்டு there is zero drift. So unless and until we say that இது வந்து ஒரு virtual தான் பண்றோம்னா, ஒரு வியூவர்ஸ்க்கு, ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து இது virtualன்றதே தெரியாத அளவுக்கு அந்த செட் இருக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டை வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக போடணுன்னா இட் வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நிஜமான லொக்கேஷனை கண்டுபிடிச்சி இந்த சினிமா ஸ்கவுட்டிங்வாங்க, ஷூட்டிங் ஸ்கவுட்டிங் ஸ்பாட்ஸ்ன்னு, இட் இஸ் அ லாட் ஆஃப் tedious stuff. அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொத்த இடத்தையும் லைட் பண்ணுறதுன்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான விஷயம். ஸோ டியூரிங் த நெக்ஸ்ட் டெமோ ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ எப்படி நம்ம உள்ள செட்டோட லைட்டிங்கை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், டைம் டேவை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில். சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டி இருக்காரு, அவரை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு மிலிட்ரி சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்னோ பேஸ் சீன் பண்ணோம், ஒரு ஸ்ட்ரீட் சீன் பண்ணோம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக வந்து எவ்ரி டைம் யூ ஹாவ் டு ஃபினிஷ் ஷூட்டிங் சம்வேர் அண்ட் தென் கோ டு ஒன் லொகேஷன் டு another. இங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒரே லொகேஷனில் ஒரே இடத்துல வந்து the entire crew is here. You finish up your military and then you can go to your street and then you can finish your snowy mountain. எல்லாமே ஒரே நாளில். இது டெக்னிக்கலாக வந்து அதர்வைஸ் பாசிபிள், ஆனால் நாட் பாசிபிள் at all. ஓகே, இது இல்லாமல் இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம். ஒரு பெரிய வீடு இருக்குது, நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஃபசாட், ஒரு முன்னாடி இருக்கிற எலிவேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, அடுத்தது வந்து லிவிங் ரூமை ஷார்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க, அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம், கிச்சனு. இது பண்ணணும்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் தி என்டையர் crew from one location even inside the same place to another. லைட்டிங் மாற்றணும். இங்கே அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. லைட்டிங் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் people don't need to move at all. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக பார்க்கும்போது இட்ஸ் a lot of time saving stuff. Now we'll just come to the lighting. லைட்டிங் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா we just play with a very minimal lighting and try to give you the same cinematic effect. Otherwise ஒரு செட்டு போட்டாலும் சரி, ஒரு ரியல் பிளேஸ் பார்த்தாலும் சரி, it will be a humongous task to get this kind of a lighting in place. DOPs ஓட பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்டில் twilight அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த மார்னிங், பிஃபோர் டியூரிங் தி சன்ரைஸ் அண்ட் in the sunset. இது வந்து அவங்க மேஜிக்கல் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மேஜிக்கல் ஹார்ஸ் வந்து எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் வந்து யூ டோன்ட் கெட் மோர் தென் 15 to 20 minutes in the day time and the evening time. பட் எங்களோட வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சன்னை வந்து 5:45க்கு நம்ம நிறுத்திட்டோம்னா நம்ம போகணும் சொல்கிற வரைக்கும் போகாது. So which means until you get the right shot, the director gets the right shot and the DOP gets the right shot, they can continue the 5:45 shot until they get it. So இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து it's a big boon for them. I have heard a lot of cinematographers, they stay at least for 10-15 days in an outdoor location just to get the right shot. But அதை வந்து இவங்க ஒரே நாளில் அச்சீவ் பண்ணிட முடியும். இது ஒரு விஷயம். இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இங்கே ஒரு I'll play you that video as well. ஆஹா கமர்ஷியல் இங்கே ஷூட் பண்ணாங்க. அதோட டிஓபி வந்து மணிகண்டன் தான் இருந்தார். ஸோ அவர் என்ன கேட்டார்னா, எங்களுக்கு வந்து 11 o'clock சன் வேணும்னாரு. ஸோ வி பிளேஸ்ட் சன் at 11 o'clock and the entire day the sun was at 11 o'clock. ஸோ ஆக்சுவலாக பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்காக இருந்தது. பட் நாங்கள் மூவிங் பேக்ரவுண்ட் 3Dயில் பின்னாடி போட்டதால் வந்துட்டு அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வந்துட்டு யாருமே அது வந்துட்டு ஒரு வர்ச்சுவல் வேர்ல்டில் எடுத்த மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்ல. ஸோ that was success for us. ஸோ பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த 11 o'clock சன்னுக்கு வந்துட்டு ஒரு பில்டிங்கு ட்ரீலாம் இருந்தால் என்ன ஷேடோ வருமோ அந்த ஷேடோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சிமுலேட் ஆகிடும், அங்கேயே இருக்கும். இவங்க ஷார்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் we got it done. ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ரீசெண்டாக வந்து இன்னொரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பெரிய டைரக்டர் கிட்ட பேசிட்டு நான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு அனிருத்தை வச்சுட்டு எப்படி போயிட்டு இந்த சன்னில் வந்துட்டு பஸ்ஸில் ஷூட் எடுத்தாங்கன்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இதுதான் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஸோ தீஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் பிகாஸ் செலிபிரிட்டி ஹேஸ் வெரி லிட்டில் டைம் டு give it for the shoot and we'll be able to do the entire shoot in a single day. அந்த ஷூட்டை திருப்பி எம்ஃபசைஸ் பண்ணி பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலையில் 9:30க்கு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் ஆரம்பித்தாங்க, ஈவினிங் 6க்குள்ளே எல்லாத்தையுமே முடிச்சுட்டாங்க. 6:30க்கு அவங்களோட எடிட்டர் வந்தாங்க, கேரவனில் போயிட்டு எடிட் முடிச்சுட்டு ஃபைனலி தி சேம் டே தே காட் இட் அவுட். இதை வந்துட்டு அவங்க இங்கே பண்ணாமல் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா ரியல் வேர்ல்டில் பஸ்ஸை மூவ் பண்ணி எடுக்கணும், which is very difficult. இல்லைனா க்ரீன் மேட்டை போட்டு they have to do it in the post production. இதை வந்துட்டு ஒரு நாளில் பண்ணதை வந்துட்டு they'll have to take at least about 4 to 5 days to get the output. So these are one among the few amazing advantages of virtual production. So it is a boon for the DOPs, the director of photographers, it is a boon for the directors and also for the producers. So producers இன்னும் கொஞ்சம் emphasize பண்ணலாம். So let's see if the next demo is ready. So நீங்கள் பார்த்தீங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு இதில் இருந்தாங்க, ஒரு ஹாலோவின் மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் இருந்தாங்க. இப்போ அவங்கள வந்து மிலிட்ரி பேஸ்க்கு கூப்பிட்டு போயிட்டோம். இன்ஃபேக்ட் அது உள்ளெல்லாம் போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் டேக்ஸ் a lot of meticulous permission. You generally cannot get into a military base like that. So she is already there. So Abhinav, you can tell me how long you're going to take. So water. இந்த டெக்னாலஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து
Disney வந்துட்டு took their series called as Mandalorian with this technology, which is the virtual production technology. இன்னும் இந்தியாவில் வந்து இது பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கல. ஸோ 2 வருஷம் முன்னாடி தான் ஹாலிவுட்லேயே வந்தது. ஸோ as I told you, we are the first Indian company. ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த படத்தில் எதுவுமே வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் வந்து virtual production யூஸ் பண்ணல. பட் சின்னதாக சில சாங் ப்ரொமோஸு, சில சாங் சீக்வன்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் as again told you, மற்றவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க டெக்னாலஜியோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜியோ இட்ஸ் லைக் far better. அது திருப்பி எம்ஃபசைசிங் ஆன், இப்போ ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் பேசிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜிப்பை வந்து தே மூவ் இட் டு அ வெரி வெரி லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். அந்த ரேடியஸ், அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்குலாம் கிடைக்கும். மற்ற ட்ராக்கர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சென்சர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, மார்க்கர் பேஸ்ட் ட்ராக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் அதுக்கு வந்து லைன் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது ஒன்று தேவை. அந்த லைன் ஆஃப் சைட் மிஸ் ஆச்சுனாலே ட்ரிஃப்ட் வந்துடும். ஸோ விச் மீன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கிரியேட்டிவாக எதனா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஃப்ளாஷ் ஆஃப் பிளாக் ஒரு ட்ரிஃப்ட் வந்துச்சுனாலே இந்த கிரியேட்டிவ் பீப்புள் வந்து they get, creative people வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம். பண்ணிட்டோன்னா அதில் பிரச்சனை வந்ததுன்னா they are not happy about it. ஸோ அந்த ட்ரிஃப்ட்டு, அந்த பிரச்சனை எதுவுமே இங்கே இருக்காது. ஸோ ஒரு கேமரா வச்சு அவங்க ரியல் வேர்ல்டில் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதுதான் இங்கே கிடைக்கும். ஸோ answering your question, none of the big movies yet have started using, but God blessing, as I told you, we already did this AHA. So there are a lot of people who are already talking to us. So I'm sure after this press meet, when it reaches to people more, I think there'll be a lot of movies we'll be doing in the future. I don't want to say yes to that, but we can model it. அதாவது வந்து இதுக்குன்னு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. இது வந்துட்டு ஒரு மொத்தமாக எல்லா படத்தையும் எல்லா ஷாட்டையும் நம்மளால இங்கே எடுக்க முடியுமா, எடுக்கிறது வயபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா I would not say yes. பட் ஒரு ரொம்ப எக்ஸாட்டிக் லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப போகிறதுக்கு கஷ்டமான இது இருக்குது. ஒரு செலிபிரிட்டிக்கு வந்து இவ்வளோ தான் டைம் இருக்குது, டே நைட் ஷாட்டு ரெண்டுமே ஒரே நாளில் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி. இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஸோ ஒரு என்டையர் மூவியும் நம்ம இங்கே பண்ணால் அது வந்து ஒரு காஸ்ட் சேவிங் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா நோ, ஐ வுட் நாட் சே எஸ். பட் செர்டன்லி எஸ். இதை வச்சுன்னு நம்ம வந்துட்டு பேசிக்காக வந்து ஃபில்ம்னாலே வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா the way they will start thinking will be very very different. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த மியூசிக் வீடியோஸில் வந்துட்டு அவங்க காமிக்காத பிரம்மாண்டம்லாம் இதுக்கு மேலே காமிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இட் will be a great use for மியூசிக் வீடியோ, சிங்கிள் ஆல்பம் பண்ணுறவங்களுக்கு, சிங்கிள் ட்ராக் பண்ணுறவங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய டைரக்டர்லாம் they spend crores of money for every single song. அதெல்லாம் வந்து இங்கே வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு virtual ப்ரொடக்ஷனுக்கும் ரியலுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்குறதா ஃபைனல் அவுட்புட். இதுக்கப்புறம் வந்து we just going to do some editing, basically stitching things together. It's all based on Unreal. They're all not real trucks. பட் ஒரு விஜுவலாக நீங்கள் பார்க்கும்போது வந்து இது அன்ரியல்னே உங்களுக்கு தெரியாது. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் போவோம், ஒரு ஜெட் போவோம், பின்னாடி ஒரு டேங்கர் வந்துட்டு இருக்கும். ஃபைனலாக வந்துட்டு அங்கே you can also see the jet going in. So finally the subject also comes into the picture. So without any exaggeration, to get a shot like this in real world scenario, it's very very difficult. And நீங்க இது வந்து CG ல பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா it's going to take at least about in the particular shot மட்டும் it will take at least about a good 10 to 15 days minimum I am talking about. இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி கிடைக்கறனா இது எல்லாத்தையும் வந்து you will just get it in a single day. இதுக்கு வந்து எங்களோட prep workன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து it's just about a couple of days. கரெக்ட்டான வந்துட்டு asset நாங்க பார்த்துட்டு then bringing it to the virtual production engine and then optimizing it. So I'll answer your question in detail, but I just wanted you to see the set before they leave. So you can see, sure, sorry. So you can see, இதுல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த சீன்ல தான் உங்களுக்கு வைக்கணும்னு கிடையாது. We can choose, in fact பாருங்க சார் கொஞ்சம் சரி பாருங்க தெரியணும் கிட்ட வர கிட்ட வர சொல்லவா வர சொல்லுங்க.
wait தெரியணும். Hello all, வணக்கம். நான் இப்போ Intellistudios India's first virtual production studioலேருந்து பேசுகிறேன். That is in Chennai, our Poonamallee. ஸோ இங்கே MD Studios அப்படின்னு ஒரு இடத்துல தான் நாங்கள் இதை செட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ we have collaborated a lot of things here. ஸோ குயிக்காக வந்து நான் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டுடியோ இஸ் about 13,000 square feet in dimension and the LED wall இங்கே ஒன்று போட்டிருக்கோம். அது வந்து 60 feet by 18 feet in dimension. அது இல்லாமல் ஹார்ட் ஆஃப் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து கேமரா ட்ராக்கிங். அந்த கேமரா ட்ராக்கிங் வந்து இண்டிஜீனியஸாக நாங்களே எங்கள் கம்பெனியில் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கேமரா ட்ராக்கிங் மூலிமா வந்து டிஓபிஸ்க்கு தேவையான பேரலாக்ஸ் டிஸ்டார்ஷன் வித்தவுட் எனி ட்ரிஃப்ட் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி டெக்னாலஜியை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஆர் பேசிக்கலி a 25-year-old company. Started as a VFX company. ஒரு 100+ இந்தியன் மூவிஸ் பண்ணியிருக்கோம், 30+ ஹாலிவுட் மூவிஸ் இன்க்ளூடிங் ஹாரி பாட்டர், நானியா, 300 வேர்ல்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் we also done about 1,000+ ad commercials. 2012 வந்துட்டு we moved into VR, AR, niche technologies. அப்போ தான் இந்த Unreal அப்படின்றத வந்துட்டு மாஸ்டர் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஸோ Unreal Engineன்றது வந்துட்டு virtual productionக்கு வந்து ஒரு நியூவான சினாரியோ. பட் எங்களுக்கு வந்து we almost know it for about more than 10 years now. ஸோ ஒரு பக்கம் வந்து film background, இன்னொரு பக்கம் tech background, இன்னொரு பக்கம் Unreal. So we put all these things together and we present Intellistudios, the first virtual production studio in the country. ஸோ இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் கேன் சேவ் அ லாட் ஆஃப் காஸ்ட் இன் வேரியஸ் வேஸ். ஸோ வந்துட்டு அவங்களோட ட்ராவல் காஸ்ட்ன்றது ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டு. ஸோ அதை வந்து இங்கே வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் ஷூட்டிங்கை வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இங்கே ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு. டிஓபிஸ், டைரக்டர் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க மேஜிக்கல் ஹார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பேசிக்காக மார்னிங் அந்த ட்வைலைட்டு, ஈவினிங் அந்த ட்வைலைட்டு. ஸோ அதை வந்து இங்கே வந்து we can frame it. இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் ஒரு 1 week 2 week முன்னாடி வந்து ஹைதராபாத்தில் ஒரு டிஓபி மீட்டில் வந்துட்டு I told them உங்களுக்கு வந்து 11 o'clock சன் வேணும்னா நாங்கள் 11 o'clock சன்னை ஸ்டாப் பண்ணுவோம், நீங்கள் போன்னு சொல்கிற வரைக்கும் அது போகாதுன்னு கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவு மச் the DOPs love this technology because அவங்களோட டைம் டே, அவங்களோட கம்ப்ளீட் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் இன் தேர் கண்ட்ரோல். அது ரியல் வேர்ல்டில் கூட எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஏன்னா 12 மணிக்கு சொன்னால் 12 மணிக்கு மட்டும் தான் இருக்கும். பட் நம்மளில் வந்து ஷார்ட் கிடைக்கிற வரைக்கும் we can do that. So this is a great advantage for the DOPs and certainly yes, directors can work very very close with the DOPs. அவங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு செட்டை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அந்த செட்டை வந்து வர்ச்சுவலாகவே உள்ளே போயிட்டு வர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட் பார்த்துட்டு ஒரு சீன்லேருந்து ஒரு ஷார்ட்லேருந்து எல்லாமே டிசைட் பண்ணிடலாம். which means on the day of production it becomes very very easy for them to use. Alright, so this is little about Intellistudios. So நேர்ல வாங்க film team and I'm sure you'll all be happy about what you're seeing, and we are blessed and proud that we are the first one in the country to set up a permanent virtual production studio. Thank you all. First point I want to highlight is ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து Unreal அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம். பேர் தான் Unreal தவிர நிஜமாகவே அது ரியலாக இருக்கும். ஸோ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோட்டோ ரியலிஸ்டிக் என்வாயன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சிஜி கிரியேட்டடாக இருந்தால் கூட நேரில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இட் வில் பி ஆஸ் க்ளோஸ் டு ரியலிசம். ஸோ தட் இஸ் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் திஸ் வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்துட்டு இது வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் உங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து வில் நோ தட் it is not real one. So that is the first thing. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து காஸ்ட். ஏற்கனவே நான் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய காஸ்ட் சேவிங் சொன்னேன். பட் வில் ஜஸ்ட் கெட் இன்டு a little details. இது எப்படிலாம் காஸ்ட்டுன்னு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து உங்களோட ட்ராவல் பட்ஜெட்டை பெருசாக வந்துட்டு கன்சைஸ் பண்ணோம். உங்களோட டியூரேஷன் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் பேசிக்காக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீனுக்கு வந்துட்டு உங்களோட அவுட்டோர்லையோ ஒரு செட்லேயோ வந்துட்டு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆகுதுன்னா we can reduce at least about 40 to 50% of that. ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிரெக்டர்ஸும் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கும் ஒன்ஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு சீனை வந்து கன்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம டீம் கூட உட்காந்துன்னு ஒரு சீன்லையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஒரு லிவிங் ரூம் ஒரு பெரிய வந்து வீட்டில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வீட்டில் எடுக்கும்போது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸில் எடுக்கிறாங்க, செகண்ட் ஷாட் வந்துட்டு உள்ள ஹாலில் எடுக்கிறாங்க, தேர்ட் ஷாட் வந்து கிச்சனில் எடுக்கிறாங்க. இது ரியல் வேர்ல்டில் எடுக்கிறாங்க. ஒரே வீட்டுக்குள்ளே எடுக்கிறாங்கன்னா கூட ஒரு ஷாட் முடிஞ்சிட்ட உடனே இன்னொரு ஷாட்டுக்கு போகிறதுக்கே வந்துட்டு அவங்க மொத்த லைட்டிங்கை ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் க்ரூவை மாற்றணும். ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஒரு சீன் பண்ணுறதுக்கே வந்து தே டேக் a lot of time. ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் அதே வீட்டுக்குள்ளே மாற்றுறதுக்கே வந்து 2-3 hour ஆகிடும். பட் எங்கள் இடத்துல வந்துட்டு இட் will just take about 3 to 5 minutes and we are ready to shoot. So which means வந்து there is a huge amount of time directly related to the cost reduction. So these are few advantages of the cost. What is your third one?
ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து க்ரீன் மேட் ஷூட்டிங் கிடையாது. ஸோ வந்து பேசிக்காக க்ரீன் மேட் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர்ஸு, டிரெக்டர்ஸு, ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸு எல்லாமே ஒரு அசம்ஷனில் பண்ணணும். இங்கே தான் இது வரப்போகுது, இங்கே தான் லைட்டிங் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே அது எதுவுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ விச் மீன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் வந்து ரியல் வேர்ல்டை பார்த்துட்டு நடிக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீல் கிடைக்குமோ அது இங்கே ஒன்று கிடச்சிடும். ரெண்டாவது, இப்போ வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்துட்டு ஷூட் பண்ணும்போது லைட்டிங்கை ஒரு பக்கம் வச்சு எடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிஜி பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த லைட்டிங்கை தப்பாக வைப்பாங்க. மீனிங் அந்த மேட்ச் இருக்காது. ஸோ தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 2 ஹவரில் முடிகிற வேலை வந்து அங்கே இட் டேக்ஸ் ஃப்ரம் அ வீக் டு 2 weeks. ஸோ சிஜிக்கும் இங்கேக்கும் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் by using virtual production studios. Right. Thank you everyone. Thanks again for coming. Yeah.